আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহর অশেষ রহমতে খুব ভালো আছি। অনেক দিন পরে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি ব্লগ ভিডিও নিয়ে। আসলে নানান ব্যস্ততার কারণে আমি এখন নিয়মিত ভিডিও দিতে পারছি না, কিন্তু যারা আমাকে ভালোবাসেন, আমার নিয়মিত দর্শক কিছু আপুরা আছেন, তারা কিন্তু আমি যখনই ভিডিও দিই না কেন, যত দেরি হোক, তারা কিন্তু ঠিকই দেখে নেয়। তো যারা নতুন করে আমার চ্যানেলটি ভিউ করবেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবেন। এতে করে যখনই আমি নতুন ভিডিও আপলোড করব, সবার আগে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। চাইলেই কিন্তু আমার ভিডিওগুলো আপনারা দেখে নিতে পারবেন। তো আমরা চলে গিয়েছিলাম তামান্না পার্কে, এটা হচ্ছে মিরপুরে বেরিবাঁধ। তো ওখানে আমাদের অবশ্য একটা বিয়ের রিসেপশনের দাওয়াত ছিল। আসলে আমার চাচাতো ভাসুরের মেয়ে। তো ওখানে এই তামান্না পার্কের ভেতরেই ছিল সেই রেস্টুরেন্ট। তো এক ঢিলে দুই পাখি মারা আর কি। এখানে এসে তো দেখি বিশাল অবস্থা, অনেক রাইড আছে। তো বাচ্চারা তো রাইড দেখেই খুব খুশি, খাওয়ার কথা তো তাদের মনেই নেই। তারা এসে এখানে খুব আনন্দ করেছে। আমাদের আস্তে আস্তে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, তারপরেও কিন্তু অবশেষে বাচ্চারা খুবই আনন্দ করেছে। তো এই জন্য ভাবলাম যে এরকম সুন্দর ছোট্ট একটা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আর যেহেতু আপনাদের সাথে অনেক দিন ধরে ভিডিও শেয়ার করছি না, সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আজকের এই সুন্দর ব্লগ ভিডিওটি। আশা করছি আপনাদের কাছে খুব ভালো লাগবে। তো এই জায়গাটাতে এসে আমারও সত্যি খুবই ভালো লেগেছিল। আর আমরা নাগরদোলায় চড়েছিলাম। তো আসলে সত্যি খুব ভালো লেগেছে, খুব এনজয় করেছি আমিও, বাচ্চারাও, আর বাচ্চার বাবাও, সবাই একসাথে গিয়েছিলাম। খুবই ভালো লেগেছিল। পুরো ভিডিওটি কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখার শেষেই কিন্তু কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। আর আপনাদের কমেন্টসগুলো পড়তে সত্যি কিন্তু আমার অনেক ভালো লাগে। আর আমি সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের কমেন্টসের রিপ্লাইগুলো দেওয়ার জন্য, যদিও সাথে সাথে রিপ্লাইগুলো দিতে পারি না, কিন্তু চেষ্টা করি দু একদিন পর হলেও রিপ্লাইগুলো দিতে। যারা আমার নিয়মিত দর্শক আছেন তারা কিন্তু জানেন, কারণ আমি মনে করি প্রতিটা কাজেরই ফিডব্যাক পেতে মানুষ সব সময় পছন্দ করে। কারণ আমি কাউকে ভালোবেসে একটা কমেন্টস করলাম, সে যদি আবার এটা একটা রিপ্লাই দিল, সত্যি তখন কিন্তু খুবই ভালো লাগে। তো আমি সব সময় চেষ্টা করি আপনাদের কমেন্টসগুলো পড়ে এটা রিপ্লাই দেওয়ার। তো দেখুন ভিডিওটি, আর অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো। আর সামনে তো সব মজাদার এবং এক্সক্লুসিভ কিছু ভিডিও আসতে চলেছে। দেখতে হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটির পাশে যুক্ত হয়ে থাকতে হবে এবং দেখতে হবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি এখান থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray,
and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself.